Graad 11, die volgende deel van die werk is eintlik die laaste stukkie werk wat ons in die hoofstuk moet doen. Noem ons die aard van die wortels. Now this is the work that your investigation was on, that you did last week. So julle ondersoek moet julle mos nou eintlik die werk, ek wil amper sê half onvoorbereid doen en dit vir julle self ondersoek. So ek hoop hierso kom goedjies uit wat vir julle sin maak of wat vir julle ten minste bekend lyk uit julle ondersoek uit. Okay. So we all know that if we have a quadratic equation, and we solve it, then usually we get one of three situations. You either get on your calculator a math error, which means it has no solutions, or you get two answers, but they're the same. So let's say you had x minus 1 is equal to 0 when you factorize it. So dan het jy twee antwoorde, maar hulle is gelyk aan mekaar, so jy het eintlik net een antwoord. Of jy kry die ene waaraan ons gewoond is. Sê nou maar so iets. So dan in daai geval is x gelyk aan 3 of x gelyk aan minus 2. So you get two different answers. Okay, so we are going to discuss the nature of your answers. Die aard, watter soort antwoorde kry jy? So as ons praat van die aard van die wortels, praat ons eintlik van die aard van die oplossings of die aard van jou antwoorde. Watter tipe getalle is dit wat jy kry? Is dit rasionele getalle? Is hulle gelyk aan mekaar? Is hulle bestaan hulle ooit? So is hulle reëel? Or do they not even exist, in which case they are non-real? Okay, and to do this, we are going to use this part of our quadratic formula. Die deeltjie wat onder die vierkantswortel is. Ons noem dit die discriminant, maar maak nie saak julle hoef dit te weet nie. But we represent it by using a little triangle. Okay, so julle gaan sien ek gaan heeltyd hierdie driehoekie gebruik. So ek gaan nou maar vir julle wys hoe hulle 'n som vir julle gaan vra. Maar ons gaan nou praat oor as jy B en A en C daar gaan instel, dan gaan jy 'n sekere soort antwoord kry. Ek gaan eers saam met julle deur hierdie diagram gaan en dan gaan ek vir julle 'n voorbeeld van elke soort oplossing wys. En dan moet jy iets sê van watter soort oplossing dit gaan wees. Okay, so elke keer as jy hierdie driehoekie sien, onthou jy het hom gekry deur te sê b kwadraat minus 4ac. Every time you see this triangle, you got it by saying b squared minus 4ac, which we got under the third form. Okay, so hy split op, hy kan of kleiner as 0 of groter as 0 wees. Nou onthou, ek het vir julle gesê, van reële en nie reële getalle. En ek het elke keer vir julle die parabool ook bygeteken dat julle kan sien. If that b squared minus 4ac happened to be smaller than 0, and you type it into your calculator, then your calculator would say math error. Wat beteken, daai spesifieke kwadratiese vergelyking het nie oplossings nie. So ek het mos vir julle gewys, dit beteken, dit is 'n parabool, wat se draaipunt, as hy positief is, of bo die x-as lê, of as hy negatief is, beteken dit, hy lê so. Okay, meaning that it doesn't have any solutions for x equal to 0. Want onthou, vir y gelyk aan 0, want waar y gelyk aan 0 is, het ons die x-as. So it doesn't intercept the x-axis anywhere, so you can't solve that equation. En dan wil ek amper sê is dit maklik, dan is jy klaar gepraat. So there's one scenario where you only have to say one thing about the nature of the roots, and that is when they are non-real. Dan kan jy net sê, wel, hulle is nie real, so ek kan niks verder van hulle sê nie, klaar. On the other hand, we have if x is bigger than or equal to 0. Then you are always going to have to say three things. The first thing you're going to say is that the roots are real. Met ander woorde, die wortels bestaan actually. As jy die formule gebruik en jy tik hulle op jou sakrekenaar in, dan gaan jy antwoorde kan kry. So die eerste ding wat jy dan vir my gaan sê is real. Nou van daar af split hy op in drie goeters. Eerste geval is as hy gelyk is aan 0. So you calculate b squared minus 4ac en dan kry jy, okay, dit gee vir jou 0. Dan beteken dit, jou oplossings is rasionaal en gelyk. Now, unfortunately, grade 11s, you will have to go and study this. Maar wat dit beteken is, dit is soos die geval wat ek al bo vir julle gewys het, wat sê maar die twee hakies is x minus 1, so dan het hy twee antwoorde, maar daai twee antwoorde is gelyk aan mekaar.
So grafies beteken dit my parabool draai op die x-as. So it has two answers, but because those two answers are equal to one another, it actually only has one solution. Now, in both of these other cases, it's going to have two solutions. So you can immediately say they are unequal, hulle is ongelyk. In ander woorde, hy sny die x-as op twee verskillende plekke. The first case is when the b squared minus 4ac is equal to complete square, 'n volkome vierkant. So wat is 'n voorbeeld van 'n volkome vierkant? Dis byvoorbeeld 4 of 9 of 16 of 25. Enige iets wat ons gekry het deur te sê 'n heel getal kwadraat. So 2 kwadraat is 4, 3 squared is 9, 4 squared is 16, 5 squared is 25, etc., etc. So if you get something like that, it means that it's rational and it's unequal. So ek het nou vir julle daar 'n voorbeeld gegee. Ons gaan nie weer praat oor wanneer is iets rasionaal en iets irrasionaal nie. Julle behoort dit nou al teen hierdie tyd te weet. Remember, it's about the recurring decimals. Okay, so beide negatiewe half en 3 is albei rasionale getalle. So both of those are rational numbers and they are not equal to one another. So in other words, you have two solutions, both of which are rational. Maar as ons gaan kyk na enige ander getal, so any other number, it's not equal to 0, and this can be like 2 or 3 or 5 or 6 or 7, etc. Anything that is not a complete square, enigiets wat nie 'n volkome vierkant is nie, dan beteken dit hy is nog steeds ongelyk. In other words, it intercepts at two different places, but it is irrational numbers. So something like square root of 2, remember if you type that into your calculator, it doesn't give you a recurring decimal. And same with square root 5. Okay, so ek weet dit is baie om nou in te vat, maar ek gaan elke keer terug verwys na hierdie toe. So, let's say for an example, we have x squared minus 2x plus 2 is equal to 2. In which case, the discriminant okay, stem julle saam, b gaan gelyk wees aan minus 2, a gaan gelyk wees aan 1 en c gaan gelyk wees aan 2. And that will be equal to negative 4. Okay. In other words, and now we go to our little diagram here. Our answer was negative 4, meaning that the little triangle is smaller than 0. So I'm looking at this situation here, which means we write down that our roots will be non-real. Okay, en ek wil hê julle moet nog gou vir my gaan toets. So the second part is not normally part of the, that's your answer. We're actually done with the question, but I want to show you that it works. Okay, so gaan tik in julle sakrekenaar in die hele kwadratiese formule. I'm talking about this whole thing. Over 2a. Okay, so ons gaan tik in minus minus 2 plus vierkantswortel van minus 2 kwadraat. So it's minus minus 2 plus or minus 2 squared minus 4 times 1 times 2 over 2 times 1. Okay, ek dink julle gaan hierdie video weer rustig by die huis moet gaan kyk. So as jy hom nou gaan intik, gaan jy sien jou sakrekenaar sê vir jou math error. Meaning that there are no solutions for that, which is exactly what we deducted here. So wat ek vandag gaan doen is, ek gaan elke een van hulle vir julle wys, en dan kan jy hulle gaan toets ook, but this is your answer. This is just the extra bit, just to prove that I'm not lying to you guys. Okay, another one. Example 2, I am giving you the equation x squared minus 6x
plus 9. Okay, so then I'm going to say little triangle is equal to negative 6 squared. Onthou om dit binne in hakies te sit. Minus 4 maal 1 maal 9. And if you go and calculate that, that's 36 minus 36. So that's 0. Okay, nou gaan ons weer terug na ons vloeidiagram toe. So it's bigger than or equal to 0. So the first thing I'm going to write down is that it is real. Gaan skryf hom vir jouself neer. Okay, now I have to see. It's either equal to 0, or it is equal to a complete square, or it's not equal to a complete square. So in this case, I'm working with equal to 0. Met ander woorde, die ander twee goed wat ek gaan byskryf is dat dit rasionaal en gelyk is. So I'm going to go add that. And that is your complete answer. Nou kom ons los gou hierdie ene op. Weereens, daai is nou, jy's klaar nou met daai som. Wil net gou vir julle wys. En hierdie ene is maklik om te faktoriseer. Ek gaan nie eers my formule gebruik nie. So x is equal to 3 or x is equal to 3. Okay, so let's go through our list of 3 things. First of all, the answers actually exist. Hy het actually oplossings, so dit sê vir my hy is real. That makes sense. Now, if we look at the number 3, it's a rational number. How do I know that? Because it's a whole number, so it has to be rational. The only way it would have not been rational if it was a decimal that does not have a little pattern in there. So it's rational. En sien julle dan ook dat hierdie twee antwoorde is gelyk aan mekaar. 3 is mos dieselfde as 3. So they are equal. Okay, once again, grade 11s, this is what I want from you. This is just to prove that it is actually true. It is real, it is rational, and it is equal. Okay, ek gaan begin met die volgende ene, maar ek gaan hom 10-10-1 op die volgende video klaarmaak. Next one, 2x squared minus 5x minus 7. So then for the discriminant, I'm going to say it's minus 5 squared minus 4 times 2 times minus 7. Which is 81. Okay, so immediately I see that it's bigger than 0, meaning that it has to be real. En nou gaan kyk ek weer bo. Do you guys agree that this is actually a complete squared? Because 9 squared is equal to 81. So ek kyk nou na hierdie ene. So it's real. I've got that down already. It's also rational. But it's unequal. And that's my answer. Okay, so ons gaan hom gou toets met die formule. I'm going to test it quickly by typing in minus 5 plus or minus 5 squared minus 4 times 2 times minus 7 over 2 times 2. Okay, I'm going to stop the video here, and then on the next one I'll quickly do that. So take your time, quickly get to those answers.